Good morning, everybody. I'm David Griffiths, and I'm the principal at Nexus. So what you'll notice about our school is the wonderful greenery that is around. It's in a wonderful place, very healthy, and very good for children's well-being. 네, 안녕하세요. 김도원 팀장입니다. 이번엔 넥서스 국제학교에 대해서 알아볼 텐데 데이비드 그리피스라는 교장 선생님과 같이 한번 알아보도록 하겠습니다. Okay, so in our school we have about 630 learners right now, and they're from all over the world, and we have 31 different nationalities. Most of our teachers are expatriate, which means they are from either the UK, some from the US, some from Australia, New Zealand, etc. Most of our teachers are from the UK. And another thing about Nexus is that we also have boarding. When you're looking at the school, you will hear about the Nexus Way, and that's very close to our hearts. It's got 4 elements to it, and those 4 elements are mindset, relationships, innovation, and inclusion. 2008년에 설립된 넥서스 국제학교는 말레이시아 신행정 도시인 푸트라자야 지역에 위치를 하고 있습니다. 31개국에서 온 약 600명 이상의 학생들이 재학을 하고 있는 국제학교로 교사진은 모두 교육 분야 석사, 학사 이상의 원어민 교사로 구성되어 있습니다. 부모님과 교사진은 자녀 교육을 위한 학습 공동체로 지속적으로 소통하며 교육 프로그램을 발전시켜 가고 있습니다. 넥서스 국제학교는 기숙사 시설도 갖추고 있어서 영국, 중국, 한국 등 여러 나라에서 온 70명의 학생들이 기숙사에서 생활하고 있으며 기숙사 사감 선생님 또한 원어민 교사로 학생들의 생활을 잘 관리해주고 계십니다. You will hear lots of talk today from me, from Claire, and from Jared about how good we are as a school. Now, what on top of that, we also have lots of people from the outside who say how good we are. We're one of the only schools in the area to be awarded 5 stars from the Ministry of Education in Malaysia. We are accredited by many, many bodies, including the IPC as a mastering school. So that was one of the only schools in the world that have reached that level. And also by Apple as an Apple Distinguished School. After primary, when the children go into the secondary school, we've also got an accreditation from the IB Diploma Program. 넥서스 국제학교는 6개의 기관 또는 교육기관들의 인정을 받고 학교를 운영을 하고 있습니다. 그래서 말레이시아 교육부에서 교육 부분으로 수상한 경력이 있고 그리고 여기에 있는 학생들은 교과서가 아닌 개인 아이패드 또는 맥북으로 수업을 받고 있습니다. 그리고 IB 디플로마, 그리고 초등학교 커리큘럼인 IPC를 통해서 교육적인 학습 향상률도 크게 인정을 받고 있습니다. So our curricula that we use at the school are very international. Some of them are based on a British curriculum, but then they're all catered for international children, right from the early years, who run the International Early Years curriculum, through the International Primary curriculum. The children then do their exams in year 10 or year 11, which they do from the British National Curriculum and the University of Cambridge examinations. And then children go on to do their IB diploma, which is their pre-university qualification. You will hear a little bit more about that later, and it gets them into pretty much all universities anywhere in the world. 넥서스 국제학교는 영국식 국제학교입니다. 그래서 만 3세부터 입학이 가능한 유치원부터 초등 1학년에서 6학년까지는 프라이머리, 7학년에서 11학년까지 세컨더리 과정입니다. 11학년 마친 후 IB 디플로마 과정까지 모두 이수 가능한 국제학교입니다. 그래서 이 프라이머리와 세컨더리 부분은 추후에 다시 자세하게 안내해 드리도록 하겠습니다.
One of the taglines for Nexus is embracing diversity and challenging minds. That means that all children who come to our school are challenged at the level they need to be challenged. We do have some children at the school who come to us with little or no English. Now we have a good team in place in order to teach them the correct English to be able to access the curriculum. 그리고 넥서스 국제학교에는 영어가 부족한 학생들을 위한 영어 보충 프로그램을 운영하고 있습니다. 넥서스 영어 보충 수업은 입학 테스트 후에 학생의 영어 레벨에 맞춰 어떤 도움이 필요하고 어떤 수업이 적합한지를 EAL 전문 선생님이 판단하여 Intensive English 프로그램 또는 EAL English 프로그램으로 배정하게 됩니다. 영어 보충 수업은 정규 학비 외에 별도로 비용이 추가될 수 있으며 추후 자료를 통해서 안내해 드리겠습니다. Now, Nexus is not only about academic success, but we also have a very wide variety of extracurricular activities. These are done outside of their normal school curriculum, and we have a whole host of activities. 넥서스 국제학교의 또 다른 장점 중 하나는 다양한 방과 후 활동들입니다. 스포츠, 예술, 음악, 공연 등 정규 수업 이외의 다양한 활동들을 통해 학생들이 재능을 찾아내고 발전시키기 위해 노력을 하고 있습니다. As well as those activities and everything that goes on in the day school, we also have a boarding house. So at the moment, we have about 70 boarders, again, from all over the world. And again, the facilities and the atmosphere in the boarding school are second to none. 그래서 넥서스 국제학교는 또 훌륭한 기숙사 시설도 갖추고 있는데요. 여러 나라에서 온 학생들이 기숙사에서 함께 생활하기 때문에 100% 영어 환경 노출이라는 장점과 다양한 문화적 교류와 이해 그리고 공동체 생활을 하면서 독립심을 배울 수 있는 좋은 기회를 가지고 있습니다. 그리고 기숙사 학생들을 위한 다양한 방과 후 프로그램과 주말 프로그램이 안전하게 진행이 되고 있습니다. We take boarders from year 5, which is aged 10 and above. 넥서스 기숙사는 5학년부터 입소가 가능하고 만 10세부터 입소가 가능합니다. Thank you. 다음은 프라이머리 교장 선생님인 클레어 웰러 선생님과 프라이머리 커리큘럼에 대해서 알아보도록 하겠습니다. Hello, good morning, everybody. Okay, can we go to the first slide? Okay, so the International Primary Curriculum is a thematic curriculum. So all learning is based around a theme or a topic. And this is based on a lot of research into how children learn best. We have very rigorous curriculum goals, and our children are very excited about coming to school. They love to learn because they get very immersed in their topic-based learning. 프라이머리 초등 과정의 수업 방식은 학생들이 스스로 찾아보고 연구해 볼 수 있는 수업 방식입니다. 그래서 한 가지 주제를 가지고 화학, 물리, 미술, 수학 등 다양한 분야를 연결시키는 융합 수업 방식으로 진행이 됩니다. 예를 들어서 지금 보시는 화면에는 4학년 학생들의 수업 내용인데요. 액티브 플랜이라는 한 가지 주제로 지리 수업을 통해 지도를 찾아보고 역사를 공부하고 과학적인 이유와 물질들을 알아보고 미술 시간에 직접 여러 지형들을 만들어보는 수업을 하게 됩니다. 한 가지 주제로 다양한 과목들을 접목시킴으로써 학생들이 스스로 찾아내고 만들어내는 수업을 하게 됩니다. Okay, next slide. We
something that's also a little bit different about our curriculum is that we use part of the curriculum to teach and develop the personal goals. So we actually have lessons to develop the social skills with your children. For example, how to collaborate with other children, how to be really rigorous and challenge yourself. And we find through teaching this means that the learning is much more successful. 넥서스 초등학교 커리큘럼의 또 다른 장점으로는 학생 한 명 한 명의 학습 목표와 창의력 그리고 올바른 인성 교육을 집중적으로 교육하는 커리큘럼입니다. Okay. Our approach to teaching writing is widely used in the UK, and all of our teachers have been trained by a trainer we got out from England. And it's based on the principle that oracy and speech comes first. So we teach the children, for example, to tell really fantastic stories with using a wide vocabulary, and then they will write the stories. This approach has been particularly effective for children with English as an additional language. We find that they have made a lot of progress with their writing skills following this approach to teaching. 넥서스 국제학교 학생들은 아이패드 등을 통해 수업에 도움을 받지만 영어나 언어 과목은 자신의 생각을 글로 효과적으로 표현하고 발표할 수 있는 방법을 가르치기 위해 직접 손으로 쓰고 발표하는 교육을 진행을 합니다. 자신의 창의적인 생각을 높은 수준의 자신만의 스토리텔링을 할 수 있게 도와주며 이 교육 방식은 영어를 배우고 언어를 사용하는 학생들에게 매우 효과적인 결과를 보였습니다. Okay. And our approach to teaching maths is to encourage all children to love maths and to have a love of number and be confident with number. We place a very big emphasis on building firm foundations with number skills, so multiplication, division, subtraction, because we feel that if we have those firm foundations, they will be very successful in all areas of maths. 그리고 수학 교육의 첫 번째 목표는 학생들이 수학과 친하게 지낼 수 있도록 하는 겁니다. 학생들은 이 수학 기초를 탄탄히 하여서 수학에 자신감을 가질 수 있도록 교육하는 것이 넥서스 학교의 목표입니다. 네, 이상으로 프라이머리 커리큘럼을 알아보았습니다. 이번에는 세컨더리 교장 선생님인 자레 윌슨 선생님과 세컨더리 커리큘럼에 대해서 알아보겠습니다. Hi, good morning, everybody. I'm just here to talk briefly about our secondary curriculum and some of the outcomes that our children get that really a result of the journey that children take from primary into the secondary school. If we could change to the next slide, please. So I will start with the middle school program, and it's important that we have a bridge between what the children do in the primary school and middle school. But of course, in secondary school, children follow subjects. So it's taught slightly differently. And children obviously have the core program of maths and English and science. And we also offer humanities, which is geography and history. The children get 2 languages, and then art, drama, music, and physical education. When children get to 14 years old, they start their GCSE program, where they have a number of compulsory subjects. Again, that would be the maths, English, science, and a language. And they get to choose the pathways there. So they have 3 option subjects, which you can see on the slides there. It's important to note that GCSE children also have the option for self-study
language. So they do get the option to continue their home language. I'll just pause for a moment. 오케이. 세컨더리 커리큘럼의 교육 과정입니다. 세컨더리 교육 과정은 7학년에서 9학년 미들스쿨 프로그램으로 다양한 과목을 공부를 하게 됩니다. 미들스쿨 학생들이 학습에 뒤처지거나 힘들어할 때에 학교 선생님들이 학생들의 학습을 지원하며 도와주고 있습니다. 10학년, 11학년은 영국식 커리큘럼인 IGCSE 과정을 이수를 하게 됩니다. 7학년, 9학년에서 다양한 과목을 공부를 했다면 10학년, 11학년 학생들은 희망 과목을 선택하여서 집중해서 공부할 수 있도록 합니다. Okay, so moving on to the International Baccalaureate, where children, when they get to 17 years old, so they move from approximately 10 subjects at GCSE down to 6. And it's very important for us at school that the International Baccalaureate, the children continue to study a language and mathematics, and then they get 4 other choices as well. And they study 3 at higher level and 3 at standard level. And it's a very challenging program, but it's fantastic for university preparation. It's important to note that children get regular diagnostic assessments. It's important to us as a school that our teachers know where your children are on the journey so that they can help them to move forward if they have challenges in learning. And finally, I think it's very important as a school that we offer what's called a pastoral program to support your children socially as well as academically. So we have heads of year and tutors. We have a careers guidance counsellor to help children with subject choices. And of course, we also have a counsellor to help children that might have emotional needs or just want to talk to someone about things outside of school. 다음은 이제 교육 과정은 12학년, 13학년 과정인 IB 디플로마 과정입니다. 보통은 영국식 국제학교에서는 IGCSE 과정 후 A레벨의 과정을 선택하게 되지만 넥서스 국제학교는 IBTP를 제공합니다. 넥서스 IBTP 과정은 2년 과정으로 이 과정을 통해서 세계 명문 대학교로 진학하는 학생들의 비율이 높습니다. Okay, and when I talk about these results, I think it's important to note that this is as a result of many of the children spending a long time at Nexus, so that the outcomes we're getting is because the children have spent a long time with us. So last year, 90% of our children gained A star to C in the IGCSEs, and that's compared to internationally 66%. It's 100% pass rate, so that all the children pass their exams, and we're really proud actually that all of the learners, including children that are English as an additional language, gained at least a level 4, which is a pass in English first language. 지금 보시는 화면은 작년 11학년 IGCSE 과정을 마친 학생들의 시험 결과입니다. 90%의 학생이 A스타에서 C 이상의 성적을 내었고 100%의 학생이 IGCSE에 합격을 하였습니다. Of course, we're also very proud of our IB results, which of course helps children progress into universities. So last year, again, 100% pass rate compared to 78% global average. Our points average was very high, 34.7 points, and you can see the global average is just under 30. And then again, per subject, we're almost a whole point higher than the global average for schools around the world taking international baccalaureate. 지금 보시는 화면은 넥서스 학생들의 IBTP 결과입니다. 100%의 학생들이 합격하였고 IB 디플로마의 총점인 36점에서 학생 평균 34.7점 그리고 각 과목당 6점 만점에서 평균적으로 5.4점의 점수로 높은 점수를 취득하고 있습니다. And obviously our success at IB and obviously the preceding success that children are getting at GCSE and middle years means that they're gaining access to leading universities around the world. So for example, one of our students last year, Ku, was the first Malaysian student to receive a cash scholarship to Duke University in the United States.
IBDP 결과를 통해서 넥서스 국제학교에서 세계 상위권 대학교에 진학한 사례가 많습니다. 그래서 작년에는 듀크 대학 경제학과, 그리고 캐나다 토론토 대학교, 영국 킹스 칼리지, 와윅 대학교 등 세계 명문 대학교에 입학을 하였습니다. And finally, as you can see from the map, the most prominent universities that our children generally study are in the UK, but you will see if you look closely that they are gaining access to most of the leading universities around the world. And you can see here that obviously we do have a number of Malaysian students accessing Malaysian universities, but a vast number of them are studying internationally in the United Kingdom, North America, so United States and Canada, and finally Australia. 지도에 보시는 것과 같이 대부분 영국 명문 대학으로 가장 많이 입학을 하였고, 그 외에 북미, 호주, 아시아 등 전 세계 상위권 대학으로 입학한 사례가 많습니다. 이상으로 넥서스 국제학교의 커리큘럼에 대해서 알아보았습니다.